9月21日，器官证人新疆维吾尔族前特警阿卜都热依木拒绝被瑞士当局递解出境的消息，再次引起了国际社会对中共进行非法摘取器官的关注。最近，本台记者采访到关注这个事件的政界人士，请看从瑞士发来的报道。阿卜都热依木的律师强调，目前阿卜都热依木申请庇护的情况比较复杂，并不是因为他作为中共摘取器官的证人而被拒绝，而是法律程序上的问题。Il y a eu une demande d'asile préalable qui a été déposée dans un autre pays et que sur la base des accords de Dublin, c'est cet autre pays, le premier en liste, qui doit traiter la question. 欧洲议会副主席麦克米兰·斯考特先生在瑞士苏黎世针对阿卜都热依木事件，呼吁瑞士政治界不要忽视阿卜都热依木先生指证中共所犯下的人类灭绝罪，是一个极其重要的证人，应该受到保护。He's a very important witness for the trials to come of those in the regime who've been responsible for organ harvesting. Yes, the Uyghurs we know are being organ harvested. We know that Tibetans are, and of course the biggest group of all is Falun Gong. And the persecution of Falun Gong since 1999 is the subject of worldwide concern. And I believe that by referring to this case here in Switzerland and drawing attention to it, I'm also drawing attention to this horrific process of organ harvesting in China. This really must stop, and the people who've done it must be brought to justice. 对犯下人类灭绝罪的那些人来说，阿卜都热依木先生的见证令他们惧怕，因此我们应该保护他。Il n'y a aucun doute sur le fait que si ce monsieur rentre en Chine, il sera poursuivi, il risque, je pense, des conséquences graves, mais ça, en tout cas pour sa vie, je pense. À partir de là, il a le droit de demander l'asile. 目前为止，阿卜都热依木先生还会在瑞士停留1周，等待最后的决定。新唐人记者刘怡，丰泉瑞士报道。